So in today's video, I'm creating this pink and gold festive makeup look for this festive season. So in the makeup look, very simple now, especially if you guys have pink outfit for this Diwali or this festive season, you guys can wear this makeup look, I guess. So also in the video, depigmented skin in the festive makeup look எப்படி பண்ணா நான் இந்த வீடியோல ஷேர் பண்ணிருக்கேன். So yeah, let's get started. ஆல்ரெடி ஸ்கின் ப்ரெப் முடிச்சிட்டேன். ஸோ மாய்ஸ்சரைசர் அண்ட் சன்ஸ்கிரீன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. Next, I'm using Mass Illuminating Base in the shade Gold Beam. So, this is the high point of my face line. So, it gives like a beautiful glow to your face. Color correction பண்ண போறோம். So, அதுக்கு எல்லைகள்ல இருந்து ரெட் கலர் கரெக்டரை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். And my concealer shade என்னோட ஸ்கின் டோனுக்கு மேட்ச் ஆகுற ஷேட் which is Makeup Revolution concealer. So, அந்த ரெண்டு ஷேடையுமே நான் மிக்ஸ் பண்ண போறேன். We are going to mix these concealers. உங்க concealerல வந்து கொஞ்சோண்டு அந்த orange tone தான் கொடுக்க போறோம் நம்ம. அதுக்கு தான் we are mixing the shades. What this is going to do is, it is going to be your perfect color corrector ever. Trust me. So I'm taking this mask concealer brush, which is my favorite brush. I'm mixing both of these shades and I'm taking the concealer with my brush and I'm applying the product. And you guys can see how beautiful it covers my hyperpigmentation, my dark circles and everything. I have like pretty severe dark circles and you guys can see how beautiful it is covering. Apply பண்றதுக்கு முன்னாடி make sure you guys are coating the product in the brush and then apply. So you guys can see in the coverage is amazing. எல்லாமே perfectly cover பண்ணிருச்சு and I'm applying it around my mouth. So I'm really loving this technique recently. I've been using it every single day actually. It is very lightweight also. So உங்களுக்கு 2 steps வந்து ஒரு ஸ்டெப்லயே முடிஞ்சிருது. So just make sure you guys are mixing the products properly. Like உங்க concealer உங்க ஷேடா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. And then red color corrector or orange color corrector கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க என் ஸ்கின் டோன்ல இருந்தீங்கன்னா you guys can use that concealer. But the thing is, the concealer is out of stock everywhere. Especially in the 13.2 shade வந்து it is out of stock everywhere. எனக்கு தெரியல எப்போ அந்த ஷேட் வந்து மார்க்கெட்ல வரும்னு தெரியல. வருமானே எனக்கு டவுட்டா இருக்கு because it is out of stock like for a very long time. So yeah, let's just hope that shade comes back. So next நான் வந்து beauty blend வச்சு excess product remove பண்ணிக்கிறேன். So and after everything is done, you guys can see all that unevenness எல்லாமே வந்து perfectா cover ஆயிடுச்சு. Next I'm again taking that concealer. So இது வந்து நான் எங்கெல்லாம் வந்து like foreheadல அப்ளை பண்ணல, cheeksல அப்ளை பண்ணல. ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து நான் அப்ளை பண்ணணுமோ அங்கெல்லாம் கொஞ்சமா அப்ளை பண்ணி நான் blend பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அந்த கவரேஜே எனக்கு போதும் தான். ஸோ pretty much என் ஃபேஸ் எல்லாமே கவர் ஆயிடுச்சு, unevennessலாம் கவர் ஆயிடுச்சு. ஸோ yeah, I'm good to go. I love this technique because இந்த டெக்னிக்ல உங்களுக்கு லேயரிங் வந்து வேலை ரொம்பவே கம்மியாயிடுது. So yeah, I think you guys will love it too. Next, I'm using e.l.f. liquid contour in the shade Rich. I love this product. I'm placing this product on the sides of my face. So 2 dots வந்து enough in the product. Next, I'm blending the product with the same brush that I used for blending my concealers. So concealer shade la konjam excess la remove பண்ணிட்டு I'm using the same brush. I love this brush. So I'm multi-purposing this brush. So I'm blending this product. It blends very easily. So you guys can clearly see the difference and I'm doing the same on the other side. If you guys are in my skin tone, you guys have to try this shade. It is such a beautiful, rich, dark brown shade ever. So yeah, this is such a perfect contour shade. Next நான் blush யூஸ் பண்றேன். ஸோ அதுக்கு வந்து மார்ஸ் லிக்விட் blush இந்த ஷேட் நைட் க்ளோ யூஸ் பண்றேன். ஸோ இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிங்கிஷ் கைண்ட் ஆஃப் மெஜெண்டா கைண்ட் ஆஃப் blush. It blends so beautifully on my skin. So yeah, I really love this blush. I'm blending this blush with the beauty blender. நான் ப்ரஷும் யூஸ் பண்ணானீங்க, but I kind of like the beauty blender blending as it looks more natural. Next, I'm using Key Beauty's loose powder in the shade Toffee. This feels very lightweight, very comfortable, and என்னோட மேக்கப் ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங்கா சில டைம் வைக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகும். So I'm using this to set everything perfectly in place. Next is eyebrows. First என்னோட eyebrows brush பண்ணிட்டு I'm using the Etude House drawing eyebrows in the shade dark brown. So இதை வச்சு first என்னோட eyebrows line பண்ணிட்டு then I'm brushing it off. Then for eyeshadow, I'm using a Makeup Revolution palette. அதுலேருந்து ஒரு light peachish shade எடுத்துட்டு என்னோட upper lidல full-ஆ place பண்ணிக்கிறேன். So I'm placing it and blending it very softly. Then this is another palette from the Reloaded combo. So இதுலேருந்து ஒரு
ஒரு பிங்கிஷ் ஷேட் எடுத்துட்டு என்னோட க்ரீஸ் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். என்னோட அவுட்டர் க்ரீஸ் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். தென் வந்து மாஸோடைய ஒரு பேலட் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதுலேருந்து ஒரு டீப் பர்பிள் மெஜெண்டா சோட் ஆஃப் கலர் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதை வந்து என்னுடைய ஐலிட்ஸில் ப்ளேஸ் பண்ணி நான் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். And again from the same mask palette நான் இந்த கோல்ட் ஷேட் எடுத்துக்கிறேன். This is such a pigmented beautiful gold shade. So இது என்னுடைய inner eyelids and என்னுடைய middle eyelid அது வரைக்கும் நான் place பண்ணிட்டு and then I'm blending it out. Then I'm taking a brush and blending everything out so everything looks very blended. And then again from the same mask palette, I'm taking this silvery shade with a very flat eyebrow brush. I'm placing it on my crease line. So inga in a crease line irukko and then I'm placing the shade like a line and that's it. That's the eye look and I love it. Next I'm using Nykaa's eyeliner. So இந்த eyeliner வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் because the brush வந்து ரொம்ப தின்னா இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ப்ரிசைஸ்லி என்ன டைப் ஆஃப் eyeliner வேணால் நீங்கள் வந்து pull off பண்ணலாம். So I'm drawing a wing eyeliner actually and I'm doing a little inner wing also. So that is the eye look and I'm using this Stays mascara which is my recent favorite. I'm coating this mascara on my lashes and that's the eye look. This is a very beautiful eye look. நான் ரெண்டு கண்ணிலுமே என்னோட ஐ லுக் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபைனல் லுக். தென் அகைன் நான் வந்து ஒரு பவுடர் ப்ளஷ் யூஸ் பண்ணி நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண ப்ளஷ் இன்னும் இன்டென்சிஃபை பண்ணுறேன். And then I'm using powder contour to contour the sides of my face, on my jawline and everything. I'm removing the product that I already used on my lips and I'm going to go on with the lipstick. So for the lip combo, I'm using Swiss Beauty's lip liner in the shade Dark Chocolate, I think. So I'm using the shade and lining my lips. Line பண்ணிட்டு I'm blending the shade with my fingers. Then I'm using this lipstick from Pilgrim. So this is the shade Bossy Brown. This is such a beautiful brownish pinkish shade. So இது வந்து ஒரு everyday wear beautiful இருக்கும் இது. So then வந்து இந்த pink வந்து எனக்கு pink enough feel ஆகல. So I'm using Swiss Beauty soft matte lip cream in the shade Maroon. இது வந்து ஒரு beautiful pink shade. இதை வந்து என்னுடைய lips ஃபுல்லாக place பண்ணிட்டு blend பண்ணிக்கிறேன். This gives like a beautiful that pink I want. Then I'm using a highlighter from Maybelline. So இது வந்து என்னுடைய cheeks, என்னோட high points of my face, eyebrows, nose இங்க நான் அப்ளை பண்ணி நல்லா blend பண்ணிக்கிறேன். I forgot to include the clip, but I used the mask setting spray to set everything out and this is the final look. I hope you guys enjoyed this look. In the look, it is very appropriate if you have my skin tone, you're dealing with unevenness like grayness. In the look la andla nadakave nadakadu. Everything is covered properly, very minimal steps, very simple look for this festive season that anyone can create and the look looks stunning. The look is looking actually. So yeah, I hope you guys enjoyed this video. All the product links will be mentioned in the description box so you guys can check it out. So if you guys have any doubts or any recommendation for future videos, you guys can let me know. And yeah, I'll see you guys in the next video. Bye, take care.